There's a butcher decoder here at Yuan's Meat Shop. And these are the three parts of a pork carcass. The shoulder part, the middle part, and the hamlet part. Today I'm going to show you how I break down in the bone a half pork carcass. Before that, I'm going to show you how I sharpen my knife using my honey stick. Sir, okay na sa mga karon ka? Ugma lang ko. Ugma lang ka? Now let's proceed. Ugma lang ka sir. Karon lang. Okay, kinain. Hey, wag yung kain eh. Wag ka. Dua-dua ay nabilin sa akin. Bos. Dami bos. Lalong ba? Napay nagpugungan na lalong. Binuang ni mo. Pas-pas ya, oras kay Wala ka nang focus. Ang jakot focus na lang ka. Wala ka focus na. Wala practice. Wala practice din. Pas-pas. Ayun, sa balikan lang.